भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो 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 भगवते वासुदेवाय। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतङ्गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। Good morning. How are you all doing? అందరూ బాగున్నారా? బాగా నేర్చుకుంటున్నారా లాంగ్వేజ్? Are you happy? It's very good. Swamiji's English is very simple, but ideas are very profound. Vivekananda used the simplest language. Swamiji used to say that the language that you use must be as simple as possible. Whichever the language that you use, the purpose of the language is to communicate an idea. Okay? So the simpler the words that you use, greater the genius you are. So in that way, Swamiji has used the simplest words to convey the profoundest of the ideas, the greatest of the ideas, very subtle, very abstract ideas he conveyed with the simplest language possible. If you find it difficult to read Vivekananda, it's not because of the language, but most probably it will be because of the concepts. Concepts are very grand, very abstract. So sometimes you may find it a bit difficult to understand it in the first reading itself, but you will have to read it twice, thrice, 3 times, 4 times sometimes to grasp the idea. Not that language is difficult. Language is simple, very simple. Leo Tolstoy said about Swamiji's language, what language Vivekananda had. You know Leo Tolstoy? Russian novelist. He read Vivekananda and exclaimed, oh, what language Vivekananda had. Though Swamiji actually studied in that Calcutta University at that time, and he had
this Anglo-Saxon language taught by his professors. But what he used is actually American English, which is actually the current language of the world. The Anglo-Saxon has become outdated. So if you compare the language of Sri Aurobindo Ghosh and Swami Vivekananda, there's a lot of difference. Sri Aurobindo wrote most of his literature. He wrote in English. This why actually it's purely Anglo-Saxon. One sentence sometimes run into one paragraph. Sri Aurobindo. That's why though he has written so many books, great scholar, a mystic, a philosopher, but not many read Sri Aurobindo's literature. But Vivekananda's literature is read by so many people because his sentences are very simple, very terse. Because Swamiji did not write much, he only spoke. Whatever he had spoken, that has been transcribed into book form. మాట్లాడిన భాషని తర్వాత పుస్తకాలకు తీసుకొచ్చారు మాట్లాడినటువంటి దాన్ని ఆయన రాయలేదు. Sri Aurobindo Ghosh wrote. Because when you write, actually, you will have a lot of time, right? You can make a long sentence. But when you speak, you can't make a long sentence. Your sentences should be small and short. You can't make a long sentence because thought you have to convey immediately. When you write something, you can use a long sentence. That's why Sri Aurobindo, some of the sentences run into one full paragraph. Only comma, no full stop. Paragraph end only, there will be full stop. That means one sentence is one paragraph. Whereas Vivekananda, you just see quotes like strength is life, weakness is death. Simple quotation. To be good and to do good, that is the whole of religion. Religion is the manifestation of divinity already within. There are so many such quotes which are very simple and terse. So today we shall learn something about strength. Please turn to page number 46. This is a great fact. Strength is life, weakness is death. Strength is felicity, life eternal, immortal. Weakness is constant strain and misery. Weakness is death. The older I grow, the more everything seems to me to lie in manliness. This is my new gospel. Okay? Strength is life, weakness is death. Balame jeevanamu, balahinate maranam. Okay? ఇది ఒక మంత్రం లాగా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. Strength is life, weakness is death. You need to have physical strength, intellectual strength, and spiritual strength. Those who are weak, they suffer. Those who are strong, they don't suffer. Weak man only suffers. Weak woman only suffers. That's why weakness is constant strain, Swamiji says. Misery. Misery comes because of weakness. So you need to be strong physically, and you need to be strong intellectually. And above all, you need to be strong spiritually. Because the real power doesn't come from the physicality, it doesn't come from the body. Body is constantly changing entity. అవునా కాదా? శరీరం రోజు మారుతూ ఉందా లేదా? నిన్నటి శరీరం మీకు ఇవాళ లేదు. ఓకే, నిన్నటి నుంచి మీ కణాలన్నీ, మీ సెల్స్ అన్నీ ఒక రోజు ఓల్డర్ అయ్యాయి. Yesterday's body you didn't have. Today you have a different body, and tomorrow you'll have a different body. Body is constantly changing. Every minute it is changing. Same is the case with the mind. How can you have great strength or power through something which is constantly changing? So the real power doesn't belong to the body. The real power doesn't belong to the mind as well. The real power belongs to the spirit, which is behind these two. These two are inanimate. They are not actually conscious. ఈ రెండు కూడా జడ పదార్థాలే. శరీరము జడ పదార్థమే, మనస్సు జడ పదార్థం. ఈ రెండు జడ పదార్థాలకు వెనుక చైతన్యం ఉంది. ఆ చైతన్యంలో అసలు శక్తి దాగి ఉంది. సో హౌ ఆర్ యూ టు బ్రింగ్ దట్ కాన్షియస్నెస్ ఇన్ టు యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్? ఆ చైతన్యాన్ని మనం అనుభవంలోకి ఎలా తెచ్చుకోవాలి? Only very simple formula. I am not the body, I am not the mind. All our suffering is because you are rooted in the body and the mind. ఈ రెండింటిని కొంచెం పక్కన పెడితే you will become free. You will become free from fear. You will become free from misery. కొంచెం ఇట్లా చెప్పుకోండి అంతే. I am not the body, I am not the mind. Tremendous strength will come. Tremendous fearlessness will come. ఇలా చెప్పితే చాలు, మెల్లగా చెప్పుకుంటూ పోతూ ఉండండి. ఎంత స్ట్రెంత్ వస్తుందో, ఎంత నిర్భయం వస్తుందో చూడండి. You will become fearless just by denying the lower two. The third, which is the real consciousness, there actually lies the true power, which is not in your experience as yet, but it is there. What is the proof, Swamiji? Unda asali నేనంటే శరీరమే మనస్సే కదా, ఈ రెండు కాక ఇంకేముంది? There is something more is there in you, but it is not in your experience yet. మన అనుభవంలో లేదు కానీ లోపల ఉంది. ఎలా తెలుస్తుంది స్వామీజీ? రాత్రిపూట నిద్రపోయినప్పుడు మీరు శరీరం లాగా ఉన్నారా, మనస్సు లాగా ఉన్నారా? మీకు మనస్సు గుర్తొస్తుందా? రాత్రిపూట గాఢ నిద్రలో ఉన్నప్పుడు శరీరం గుర్తొచ్చిందా? లేదు కదా. ఈ రెండు లేవు, రెండు డిజాల్వ్ అయిపోతున్నాయి. బట్ యూ ఎగ్జిస్ట్ యాజ్ ఎ స్టేట్. దట్ ఈస్ అవర్ ట్రూ ఎగ్జిస్టెన్స్. వెన్ దెర్ ఇస్ నో బాడీ, వెన్ దెర్ ఇస్ నో మైండ్, యూ ఎగ్జిస్ట్. రాత్రిపూట నిద్రపోయిన తర్వాత మన శరీరం మనకు స్పృహే ఉండదు.
ఉందా? మనస్సు కూడా గాఢ నిద్రలో లేదు. ఓన్లీ కళలు ఉన్నప్పుడు మనస్సు ఉంది. కళ కూడా దాటిపోయిన ఇంకో స్థితి ఉంది మీకు, సుషుప్తి అంటారు, గాఢ నిద్ర. ఆ స్టేట్లో మైండ్ కూడా లేదు. మైండ్ ఆల్సో క్రీసెంట్, కామ్, క్వైట్ అయిపోయింది కంప్లీట్గా. నెదర్ యూ ఎక్స్పీరియన్స్ ద మైండ్ నార్ యూ ఎక్స్పీరియన్స్ ద బాడీ, బట్ యూ ఎగ్జిస్ట్ యాజ్ యువర్ ట్రూ బీయింగ్. దట్ ఈస్ కాన్షియస్నెస్. అగైన్ వెన్ యూ వేకప్, కాన్షియస్నెస్ దాక్కుంటుంది, రైట్? యూ మేనిఫెస్ట్ యాజ్ ఫిజికాలిటీ అండ్ సైకాలజికల్ ఎంటిటీ. అప్పటి నుంచి మనకు బాడీ రెండు గుర్తొస్తాయి. ఇది గుర్తొచ్చిన వెంటనే ప్రపంచం. So every day you are becoming the finite, and again by night actually in deep sleep you will become the infinite. From the infinite to the finite, finite to the infinite. Every day you are oscillating. Okay? But when you are wakeful, మేము ఇప్పుడు జాగ్రత్త స్థితిలో ఉన్నాం. ఈ స్థితిలో ఉన్నప్పుడు కూడా మనకు ఆ కాన్షియస్నెస్, అవేర్నెస్ ఉందనుకోండి, యు ఆర్ ఇన్ఫినిట్ ఆల్ ద టైమ్. దట్ ఈస్ ద రియల్ పవర్. సో డ్రా ఆల్ ద పవర్ ఫ్రమ్ దట్ ఇన్ఫినిట్ సోర్స్ దట్ ఈస్ ఆల్రెడీ విత్ ఇన్ యూ. ఇది కూడా బయట నుంచి లేదు, లోపలే ఉంది. ఓన్లీ దట్ థింగ్ దట్ యూ నీడ్ టు డూ ఈస్, I am not the body, I am not the mind. That should become your swan song, day and night. Then the matter will go aside and the spirit will manifest. అప్పుడు మీరు నిజమైనటువంటి శక్తిని అనుభవిస్తారు. All power will come to you, all glory will come to you, all strength will come to you, real fearless will come to you. You will become a lion or lioness by denying the body and the mind. So from today onwards, please keep saying to yourself, I am not the body, I am not the mind. That's all. Okay? Thank you. Nice day.